Okay. So I hope like everyone has fields. Okay. Or else, wait, give me a second. Okay, fine. So let's see like how to like make the fields as mandatory and read only on the record level. Okay. So validations like we'll discuss once everyone is there. So now by default, like these are like the objects, right? Or tabs, and these are like the fields in particular objects, right? So now if you see this red color bar, right, which says like this field is mandatory. Without like that field, you can't even like save the record, right? So in some cases, like other than the standard fields, right? So you have like the fields that you have created will be as non-mandatory. Let's take these fields, right? So there are like two things that you can make the field as mandatory. Okay. So if at all this field is used by only like common field which is used globally, right? Then you can go with an validation rule. Okay. Or else like if this field is mandatory only for specific region, right? So based on region wise, like you can create page layouts, okay, and you can make the field as mandatory over like page layouts. Okay, that's two things like that you can do. Okay, so now let's say like if that, so if it is global, like we'll go with validation, or if it is specific to region, if the field should be mandatory, then we'll see it on the record level. Okay, so or else like we can try one more thing. So if the field is global, you can like make the field as required on the field level also. Okay, three things that we can do. So in order to do those, so go on. Okay, so this is what I'm saying is on the global level. Okay, so if at all you want to make the field as required on global level or mandatory, so on the object level you will have fields, right? Whatever that you have created, go to that field and you have an option saying as required. Okay, so if you mark this as true, right? So what happens? So if like you can't move forward without entering the value in that particular field in order to save a record. Clear? So that's how like when you go with global, you will make the field as mandatory. So now this will become as mandatory field, right? So when you want to save the record, it will throw an error. This is on the global level, what I'm saying. Okay, commonly used if you want to. But if it is specific to region, right? What you can do, remove this, say, so now it will wipe off like the mandatory field. Clear? We don't have that. So now what you need to do, you need to go to the record types or page layouts on the object level. So which object we are referring to? This object, right? Go back to that object. So here you have this page layouts, right? Navigate to this, click on edit, go to that particular field, keep it as required. Okay, say this is on like if at all you want to like differentiate the fields based on region wise. So now it will become as mandatory since I have only one region that is there. Okay, if at all you have another region, based on region wise you can create record types and you can assign it to profiles based on the record type selection. Okay, that I'll show you like how you can do automations and all. Okay, moving forward. So clear with this too? సార్ అలా ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయినా మనం మ్యాండేటరీ చేసుకోవచ్చా రిక్వైర్డ్ కింద ఆప్షన్? అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మనం చెక్ పిక్ లిస్ట్ మల్టీ పిక్ లిస్ట్ అలా క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అట్లా ఏవైనా మనం చేసుకోవచ్చు. Anything like whatever the automated fields, right? Automated fields which are read only,
Other than those, like you can do any field as mandatory. There is no restriction on that. Okay. Click on edit and you can remove this. Clear? So one is on the page layout level if you are going with any specific region, or else if you are going with global, you can go to like the object level and go to field and make the field as required on the field level. Okay. And one more thing, what I have said, through validation rule. Clear? So if you want to go to validation rule, right? So let me show you. So go to the object. So this is the object, right? So validation rules will be on the object level. Okay, it will not be on field levels. Go to object. Here you have validation rules, right? Click on new. Rule name something like here. So we now here you need to insert field into validation rule, right? Let's the browser load. Give me some time. Fine. So let me give some name. So now what you need to do, for which field you want to insert, that field you need to insert in validation rule. Okay. Click on insert field. This is object, right? Object and field. This is the field, right? Click on that and click on insert. Okay. Not equal to null, right? Check syntax. So if you want, like you can check syntax also. Okay. Like if there are any errors, so it will not populate anything. Okay. So let me show you like the case. Okay. Syntax error. It is showing like you have error in your columns, right? So in order to modify that, you can align with your code accordingly. Okay. If there are errors, it will show like this. Okay. If there are no errors, it will show as no errors found. Okay. This is just a sample like what I'm showing. Okay. But I'll say you again the validation rule. Check syntax. Okay. So now here you need to keep mandatory field, like whatever the error message that you want to display. Here, so top of the field or field level. So if you select field, so on which field you want to populate this error, that field you need to select, or else if you keep it on top of the page, it will show here at the top of the page. Okay. So let me save this. So in order to like fire this validation, you need to make validation as active. Okay. If it is inactive, it won't fire at all. Clear? Perfect. Click on save. So now this is saved. It's saying as this field not equal to null, right? So that's what like the validation rule. So let's take if you save record, fine. The record got saved because any data that is there here in validation, right? So if there is no data at all, right? So it won't save. Clear? 1 minute. Why this is getting equal to. Yeah, perfect. So how validation rule works is, so if you give any condition here, right? If that condition doesn't match, right, then it will throw an validation. If it matches, it will not throw an validation. Okay. So equal to null, right? So if it matches, this should throw an error, right? So now if I make this as blank, right, then system will throw an error saying as invalid data, mandatory. Here, if I give any value in this and click on save, it will save the record. Clear? Yes. Next. Clear with this Yes. or any questions?
Fine. So this is one of the topic. Okay, validation rules. So I'll send you like list of validation rules over chat. So if you want to refer, like just refer to those. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్యాక్టివ్ చేశారు కదా, దానికి యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ అవ్వదు. ఓకే ఓకే, మనం ఇచ్చే ఎప్పుడైతే permission వాలిడేషన్ కి రూల్ యాక్టివ్ ఉంటుందో అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది చెక్ బాక్స్ ఎప్పుడైతే ట్రూ ఉంటుందో అప్పుడే వాలిడేషన్ రూల్ ఫైర్ అవుతుంది, అప్పటి వరకు ఫైర్ అవ్వదు. క్లియర్? ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇవి వస్తాయి కదా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, వాటిని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ లేకుండా చేయొచ్చా? చేయలేము, స్టాండర్డ్. ఓకే. సో ఈ ఫీల్డ్ ఉంది కదా టెస్ట్ నేమ్, దీన్ని మ్యాండేటరీ చేయలేదు ఎందుకంటే అది రికార్డ్ లెవెల్, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్, సారీ, దాన్ని మ్యాండేటరీ చేయలేదు అసలు. ఓకే, అంటే ఏదైతే ఎడిట్ దాంట్లో ఉంటుంది దానికి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, తీసేయచ్చా సార్? అవును. ఓకే. సో ఇవి లైక్ శాంపుల్ వాలిడేషన్ రూల్స్. ఓకే, కండిషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ. క్లియర్? సో ఇది ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో వాలిడేషన్ రూల్స్ లో ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వాలిడేషన్ రూల్స్ ఏవని ఇక్కడ మీకు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అర్థమవుతాయి. ఫస్ట్ జస్ట్ అన్ ఐడియా, ఇది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్, ఇది కస్టమ్ మెటా డేటా. అంటే ఏమన్నా స్టాటిక్ మెసేజెస్ ఆర్ డైనమిక్ డేటా ఉంటుందో అవన్నీ కస్టమ్ డేటాలో స్టోర్ చేస్తాం. లేబుల్స్, కస్టమ్ లేబుల్స్, ఇన్ కేస్ కస్టమ్ లేబుల్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇవి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ టైప్, సో వేరే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్వెరీ చేసుకోవాలి వాలిడేషన్ రూల్స్ అంటే ఇవి. ఓకే, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో దొరుకుతాయి. ఆర్గనైజేషన్, సో స్టాండర్డ్ లైక్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి చూడ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో, ఆ ఫీల్డ్స్ ఇవి. పోస్టల్ కోడ్, జిప్ కోడ్ అవి. ఇన్ కేస్ పర్మిషన్ సెట్స్, ఓకే, లైక్ ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం పర్మిషన్ సెట్స్, సో వాటి నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే ఇవి. ప్రొఫైల్ లెవెల్ నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే ఇవి. ఓకే, అప్రూవల్స్ ఇది వేరేది, సిపికి ప్యాకేజ్. ఓకే, అది మీకు అర్థం నెక్స్ట్ చెప్తాను. సిస్టమ్ది డేట్ టైం తెచ్చుకోవాలంటే ఇవి. బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ రూల్స్, యూజర్ రోల్ పైన తెచ్చుకోవాలంటే ఇవి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్ అవి తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇన్ కేస్ లైక్ క్రియేటెడ్ బై ఉంది కదా, దీంట్లో క్రియేటెడ్ బై డేట్, లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ అలా ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ లైక్ ఇఫ్ దీనికి రిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా ఆరో మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఫీల్డ్ పక్కన. ఓకేనా, మళ్ళీ కాంటాక్ట్ ఉంది, దీనికి రిఫరెన్స్ ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ అకౌంట్ దానికి రిఫరెన్స్ ఉంటే ఇంకా అలా ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉంటాయి. రిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడల్లా ఈ ఆరో మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవి ఫీల్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. ఇవి ఆపరేటర్స్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిపుల్ డివిజన్ అవి. క్లియరా? ఇక్కడ నుంచి ఆపరేటర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి ఫంక్షన్స్ లైక్ డేట్ అండ్ టైం ఎలా క్వెరీ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఇవి. ఇఫ్ కండిషన్స్, ఎల్స్ కండిషన్స్ రాస్తాం కదా అవి. ఇవి మ్యాథమెటికల్ కండిషన్స్. ఇవి టెక్స్ట్. ఓకే, అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్, టెక్స్ట్, కేస్, కంకాటినేషన్ అవన్నీ చేస్తాం కదా అవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి టెక్స్ట్ లో. ఇది అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్స్ అంటే కరెన్సీ రేట్, వీల్ కప్స్ అవి తీసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్స్ కి రిలేటెడ్ వాలిడేషన్ రూల్స్ నేను మీకు చాట్ లో అటాచ్ చేశాను. ఓకే, సో దీంట్లో ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలో ఉంటాయి, ఇది రిఫర్ చేయండి. క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? Okay, perfect. All right, so for next session, like we'll see with a different topic. Okay, clear everyone, or do you have like any doubts or any queries? Clear, sir. Clear, sir. Harshika, you, Sneha? Clear, sir. No doubt. Sneha? No doubt, sir. Actually, I joined a bit late, so Okay, yeah, like just before that, like the session got started. Okay, anyway, like Navin will upload the session in our like WhatsApp group. Okay,
Yeah. Yes, yes. All right. Next. Okay. Perfect. All right. Thanks, Evan. So tomorrow we'll start with different topic. Okay. Bye. Thank you, sir.